Hello students, today we discuss about the discovery of electrons, nothing but the cathode rays experiment. Okay, so actually there is a subatomic particles are there which are electrons, protons, neutrons. There is many number of particles are also there discovered within the atom by different scientists, but the fundamental particles, the electron, proton, neutron are treated as fundamental particles as they present in all atoms. Okay, means nothing but all atoms must contains electrons, protons, neutrons, except normal hydrogen. Actually normal hydrogen does not contain neutrons, but all atoms compulsory, they must contain electrons, proton, neutrons. Other subatomic particles like positron, neutrino. Okay, some many particles are there, pions, mesons. Okay, like that many particles are there. Nearly 100 subatomic particles are there. But in that electron, proton, neutrons are only known as fundamental particles as they compulsory present in all atoms. Now we see in the subatomic particles first about the discovery of electrons and also about cathode rays. Means in the experiment of cathode rays only electrons are discovered. Okay, so first we see the main points of it. So when electrons are discovered by J.J. Thomson. So electrons were discovered by J.J. Thomson. In some books it is also given William Crookes, but in maximum books, in the standard books, even in the NCERT syllabus, we got that electrons were discovered by J.J. Thomson. So before going to the experiment, we see one important point about Faraday's experiment. About Faraday's experiment. So what is the relation to the cathode rays experiment and to the Faraday's experiment means? So just we discussed a few points about the Faraday's experiments. So at that time, means before the discovery of electron, at the same time, there is also many experiments done on the relation between the electricity and about the electrolyte solutions. Electrolyte solution means the solutions which are able to pass electricity through them are called electrolytic solutions. Okay, if you take the molten NaCl, okay, molten acid solutions, basic solutions, salt solution, these are known as electrolytes. ఈ electrolyte solution నుంచి సింపుల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు the Faraday observed different compounds are forming at different electrodes. Different electrodes means anode and cathode. So just briefly I will explain that Faraday's experiments are like this. In all Faraday's experiments, the common thing is he took a solution which is known as electrolyte, and he took the two rods placed in it. One is connected to positive terminal of electricity, one is connected to the negative terminal of electricity, nothing but battery. So after passing electricity, సో బ్యాటరీకి మనకి టూ టర్మినల్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఎండ్, నెగిటివ్ ఎండ్. సో దీంట్లో ఉన్న రాడ్స్లో వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. ఓకే, సో పాజిటివ్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేసిందని ఏమంటాం, దట్స్ కాల్డ్ యానోడ్. పాజిటివ్ ఎండ్తో కనెక్ట్ ఉన్నదాన్ని ఇట్స్ కాల్డ్ యానోడ్. నెగిటివ్ ఎండ్తో కనెక్ట్ ఉన్నదాన్ని cathode అంటాం. నెగిటివ్ ఎండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ cathode. ఓకే, so after passing electricity through this solution, this solution a solution this one, that is called electrolyte. Electrolyte solution, if you pass the current, he observed the compounds are formed at anode. At anode some compounds are forming
At anode and at cathode, different compounds are forming which are present in the solution. For example, if he done the experiment, when he done the experiment with sodium chloride, at cathode he observed that actually this is a molten NaCl. Okay, all experiment done in molten state only. Okay, or aqueous solution, whatever it is, liquid solution lo undali, liquid physical state lo undali. సో యాసిడ్ పాస్ చేస్తే దీంట్లో మన క్యాథోడ్ దగ్గర విచ్ కాంపౌండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ మీన్స్ సోడియం, ద యానోడ్ దగ్గర దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్. మీన్స్ why we are discussing before the discovery of electron cathode rays means at the same time the discovery of electrons experiments are going, at the same time there is also many experiments are going in the science, mainly Faradays experiments passing electricity through the solutions and formation of some compounds. Means due to after seeing all these experiments, everyone followed, every scientist got the ideas that there is a relation between the electricity and the elements. Okay, right, due to the passing of electricity through a solution, there's some reactions takes place and there is a formation of atoms of the different elements are formed. Okay, so with the help of these ideas, means the discovery of electrons experiment is also somewhat related to this Faraday's concept, not 100% equal, but the passing of electricity, using of anode cathode, there are some similarities are there. So first we see the experiment. What is the experiment in the discovery of electrons? Nothing but cathode rays. What is the experiment? So the experiment name, simply we can say it's called silent electric discharge. The experiment name is, we can write the silent electric discharge. Silent electric discharge of gases. So what is mean by silent electric discharge condition? So what is mean by silent electric discharge of gases means passing electricity. Passing high voltage of current at low pressure. At low pressure through a gas. Silent electric discharge of gases means passing high voltage of current. Passing high voltage of current at low pressure through a gas. Through any gas is called a silent electric discharge. So this experiment was done in the discovery of electrons. Okay, so now we see what is the equipment, what is the operators used. So what is the operators and what is the which equipment was used in the this experiment is the main thing is so very important one, that is known as discharge tube. Is known as discharge tube. So actually in many books it is given that electrons are discovered by Thomson, whereas the discharge tube, the equipment discharge tube was created by William Crookes. Okay, but no matter who discovered the discharge tube, so the equipment they used is the equipment used by J.J. Thomson in the discovery of electron is discharge tube. So what is discharge tube, how it is? So discharge tube, we give some points about it. Discharge tube is made up of glass. It's made up of glass. Actually it contain it is a long glass tube. Okay, okay,
Just like first I will give the rough diagram. It is a long thin glass tube, and there is two connections are present at the ends. Okay, there is two ends are present at two ends, two materials, two metals, okay, of different materials are connected. The one is connected to the positive terminal, the other one is connected to the negative terminal. Okay, which is connected to the positive terminal, we know that that is anode, which is connected to the negative terminal, that is called cathode. Okay, so finally we give the perfect diagram also. So the tube also contains two metal pieces. Okay, two thin pieces of metal called electrodes. We treat them as electrodes. Okay, which is connected to the positive, that is known as anode. The metal piece which is connected to the positive terminal is called anode, and connected to negative terminal. So negative terminal means the negative terminal of battery. Okay, negative terminal of battery is called cathode. Okay, so next one more important point, it is also connected to and so the one more important thing the one more important thing in that tube, is if you see it, already we said it is a tube, so there is a so this is called a discharge tube. So a thin a glass tube, it's a long glass tube which contains two metal pieces at two ends. So one metal piece is connected to the negative terminal called cathode. One is connected to the positive terminal of a battery, that is known as a anode. Okay, and next there is also an equipment is there, which is there is also one connection. It is a connection to the vacuum pump. So this connection is for vacuum pump. So what is the need? What is the need to make a connection to the tube with the vacuum pump? So why they used the vacuum pump to this tube is to control the pressure of the gas present in it. So మన దీంట్లో gas తీసుకుని he took the gas for his experiment. That's why in the experiment name we given the silent electric discharge of gases. ఏదో ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటాం దీంట్లో, ఒక H2N 2O2 whatever. సో ఆ గ్యాస్ ప్రెషర్ ఎట్లా ఉండాలి? సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ కండిషన్ మీన్స్ లో ప్రెషర్. సో మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్కి రిక్వైర్డ్ అయిన ప్రెషర్ మనం దీంట్లో మెయింటైన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పర్టికులర్ ప్రెషర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో ఆ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాక్యూమ్ పంప్కి కనెక్ట్ చేస్తారు. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ పంప్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ అంటే హై ప్రెషర్ తీసుకురావచ్చు, లో ప్రెషర్ అంటే లో ప్రెషర్ తీసుకురావచ్చు.
Means the tube is connected to, here the tube means discharge tube. The tube is connected to a main important point. So connected to a vacuum pump. What is the need to connect the vacuum pump? To control the pressure of the gas taken in the tube. So this is the total about discharge tube. Okay. Now we see what is the experiment, what are the cathode rays. With the help of the neat diagram, we see the explanation. So this is a cathode ray tube, discharge tube. It contains two thin metal pieces. One is connected to negative terminal. Generally negative terminal we use the small line. Big line means positive terminal. So there is a connection to the vacuum pump. Okay. So next, what is any other arrangement? So all arrangement. So this is a battery. So we know that what is this one? This is this metal piece. This thin metal piece is connected to the positive terminal of battery. Therefore, it is known as anode. So this small metal piece, thin metal piece connected to the negative terminal. So therefore, it is negative terminal. It is treated as a cathode. So what here? So here the gas is present. So Thomson given a different gas, hidden the not only one time, hidden the many times to this experiment using different gases. Okay. Next, this is the tube. So we see the main points here. So after passing, so gas is taken. Gas is taken in the discharge tube. And next, how the experiment starts. So ఎప్పుడు experiment start అవుతుందంటే జస్ట్ మన దానిలో గ్యాస్ తీసుకోగానే experiment start అవ్వదు. సో పర్టికులర్ అబ్జర్వేషన్ మన cathode rays అబ్జర్వ్ చేయాలంటే సో we have to make silent electric discharge. So what is mean by silent electric discharge? We know that the passing the high voltage of current at low pressure condition. అంటే తీసుకునే లోపల తీసుకునే గ్యాస్ ప్రెషర్ ఎట్లా ఉండాలి? వెరీ లో ప్రెషర్ ఉండాలి. How to get the low pressures? With the help of this vacuum pump we are able to get our required pressure. So how much pressure, how much voltage used? So nearly it is got 10,000 volts. 10,000 volts of current, 0.01 1 mm of Hg. Here mm of Hg is nothing but it is a reading in the here manometer. So vacuum pump మనం ప్రెజర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఈ వాక్యూమ్ పంప్కి బయట సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఈ కనెక్షన్ ఏముంటుందంటే మానోమీటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ మానోమీటర్తో మనం లోపల ఎంత ప్రెషర్ ఉందో చెక్ చేయొచ్చు. ఎట్లయితే మన థర్మామీటర్తోనే మన టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తామో మెర్క్యూరీ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని, సో అదే బేస్లో సిమిలర్గా ఈ వాక్యూమ్ పంప్కి మానోమీటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ మానోమీటర్ కనెక్షన్తో లోపల ఎంత ప్రెషర్ ఉందో అక్కడ లెవెల్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. సో మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఎంత ఉందంటే 0.01 mm of Hg. Hg means indicates the we are observing the pressure with the help of the mercury level. That's why we are writing as Hg. Means at low pressure, high voltage, 10,000 volts of current, 0.01 mm of Hg pressure. Okay, are used in this experiment. Okay.
These conditions are very important. In some books it is also given 1000 volts and 1 atmosphere pressure. So 1000 volts ఇచ్చినప్పుడు a combination ఏమి ఇస్తారంటే 1 atmosphere pressure. So 10,000 volts is a perfect standard conditions are 10,000 volts and 0.01 mm of Hg pressure. Okay, next. So this are used, the gas is taken, passing high voltage of current. High voltage of current means this much. After passing high voltage of current at 0.01 mm of Hg pressure, through the gas. So this is the experiment. Okay, so మన experiment starting ఎప్పుడు అవుతుందంటే just by passing the high voltage of current through a gas which is present at the low pressure. So what he observed, so what observations done is, we write it separately as observations. Okay, what observations took place? Okay, see what observations he got is, so after passing the high voltage of current, through the gases, he observed some rays, nothing but a stream of particles, nothing but a current is passed. After passing the high voltage of current through the gas, he observed the passing of a stream of particles, nothing but a stream of rays. Okay, he observed some rays are formed at cathode going towards the anode. Okay, so means a stream of particles, nothing but rays are passing, means they formed. So ekkada formed ane, they formed at cathode and going towards the anode. So ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ గివ్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దెన్ వీ రైట్ ద పాయింట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తామో హీ అబ్జర్వ్ దట్ మెనీ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద cathode. ఈ cathode plate మెటల్ ప్లేట్ నుంచి the many rays are coming towards the anode. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్, the rays are coming towards the anode. anode అంటే జనరల్గా పాజిటివ్, యారోడ్ అంటే పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ సైడ్ వస్తున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి పాజిటివ్కి దేంతో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్తో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ అట్రాక్టెడ్ విత్ నెగిటివ్ అంటే, సో ద రేస్ రిలీజ్డ్ ఎట్ ద క్యాథోడ్ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెగిటివ్. అవి నెగిటివ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చినాయి. ఓకే, మీన్స్ వీ కెన్ సే ద క్యాథోడ్ రేస్. సో క్యాథోడ్ నుంచి రిలీజ్ అయినాయి కాబట్టి దే నేమ్డ్ యాజ్ క్యాథోడ్ రేస్. నౌ యూ గాట్ how they named as cathode rays means they released from cathode. How you know that they are negatively charged means they are formed at cathode which is connected to negative and they are moving towards the anode. Ante positive side pothunante itself they are having negative character. Okay, means here the main observation point we can write is, there is the flow of current nothing but a stream of rays. Okay, ఆ rays తో మొత్తం గ్యాదరింగ్ అయిపోయి the stream of rays released from cathode. And they are moving towards
they are moving towards anode. So they formed at cathode, they are moving towards cathode, sorry, towards anode. So here we can conclude, what we conclude is the rays are negatively charged. So anode side pone cathode దగ్గర ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి the rays are negatively charged and they known as cathode rays. Okay, so these are the cathode rays formation. Now we see the properties of cathode rays. So just these are the experimental observations. Experiment తో అబ్జర్వ్ చేసినది. సో ఆ అబ్జర్వేషన్లో ఇంకా సపరేట్గా cathode rays పైన అబ్జర్వేషన్లో we got some properties. Then మనం సపరేట్గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ cathode rays గా we studied. So the properties of cathode rays is one the very important concept in the discovery of electrons. Though the cathode rays generally he observed that cathode rays are traveling in the straight direction without any bending. So cathode దగ్గర ఫామ్ అయిన రేస్ యానోడ్ దగ్గర మూవ్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. సో ఎట్లా మూవ్ అవుతుంటే దే మూవ్డ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్ వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్. Straight line move అవుతున్నాయి without any deflection when there is a no external field is there. For example, so I'm taking again a rough diagram. So this is the cathode, this is anode. So the cathode rays, he observed the cathode rays are moving in the straight direction without any deflection. Deflection means bend అవ్వడం, ఎంతో కొంత యాంగిల్తో బెండ్ అవ్వడం. ఏ యాంగిల్తో బెండ్ అవ్వకుండా దే ఆర్ మూవింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద స్ట్రైట్ డైరెక్షన్. సో హౌ వి డిసైడ్ మీన్స్ cathode is direct visible. మన గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ our cathode rays are visible but they are invisible. We know that we cannot observe many rays, just we are able to observe the visible rays. విబ్జిఆర్ ఈ 7 కలర్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్, ఎయిర్ లైట్, ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. మొబైల్ రేడియేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం. అదే మోడల్లో cathode rays are also invisible. But how they concluded that they are moving in the straight direction, they are moving towards the anode. అవి యానోడ్ సైడ్ వస్తున్నాయి, సో స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయని how they proved means in the experiment so they put an object, for example in our book it is given, they put an object like this. Okay, so cathode rays వచ్చే వేలో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే, సో దే గాట్ a shadow of that object near to that. So they took an object. In the way of cathode rays and they got the shadow. Means so ఇదే డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి షాడో ఎట్లా ఫామ్ అయింది, ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి సో దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ షాడో ఇస్ దేర్. అంటే స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అదే స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో మనకి షాడో ఫామ్ అయిందంటే వీ కెన్ సే, సో ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ కన్క్లూడ్స్ దట్ ద రేస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యానోడ్. హౌ యూ అసలు రేస్ వస్తున్నాయని ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం, రేస్ వస్తున్నాయని హౌ యూ conclude that means there is also one more thing is there. So for this observation only మనకు తెలుసు cathode rays are invisible. సో ఈ cathode rays, anode, different maximum rays ఏంటంటే they are invisible.
నార్మల్గా విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న విబ్జియా ఈ 7 కలర్స్ తప్ప మిగతా లైట్స్ మనం డైరెక్ట్గా చూడలేం. సో ఈ ఎక్స్ రేస్, గామా రేస్, ఈ రేస్ అన్నిటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ పాయింట్ ఈజ్ క్యాథోడ్ రేస్. ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నాయి, యానోడ్ సైడ్ వస్తున్నాయి. అసలు ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్. With help of a fluorescent screen. What is the fluorescent screen ante? So the material name is called fluorescent. The material name is called fluorescent. They are also known as a phosphorescence. They are known as phosphorescent or phosphorescence. So phosphorescence are fluorescent type of materials అంటాం. ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఒక కాంపౌండ్ నేమ్ కాదు అది. ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్నిటి మనం ఫ్లోరసెంట్ ఆర్ ఫాస్ఫరోసెన్స్ మెటీరియల్స్ అంటాం. ఫాస్ఫరోసెన్స్ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్స్ అంటే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ which forms a bright spot when they are striken by a ray. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we take zinc sulfide, a screen made up of zinc sulfide తో చేసిన స్క్రీన్ పైన సో క్యాథోడ్ రేస్ వచ్చినాయి అనుకో. సో నార్మల్గా ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడే దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్. సో ఈ క్యాథోడ్ రేస్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మనకి when the cathode rays strike on the fluorescent material or phosphorescent material. What is the meaning of fluorescent and phosphorescent material? అంటే ఫర్ fluorescent phosphorescent material కి zinc sulfide is an example. ఓకే, ఈ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఫాస్ట్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ వచ్చి దీనికి టచ్ అయింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ ఎ బ్రైట్ స్పాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. అంటే ఇట్లా స్పాట్స్ ఫామ్ అయ్యి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చే రేస్ మాత్రం మనకు ఇన్విజిబుల్. సో ఇక్కడ స్పాట్స్ ఫామ్ అవుతుంటే మీనింగ్ ఏంటిది? సో ఆ డైరెక్షన్లో క్యాథోడ్ రేస్ వస్తున్నాయి. సో మన ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇఫ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇప్పుడు వచ్చే వేలో ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా మనం స్క్రీన్ పైన బ్రైట్ స్పాట్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో అదొక మెథడ్. సో ఇంకా కొన్నిసార్లు ఇక మనం తీసుకునే యానోడ్కి దే డూ సమ్ హోల్స్. దట్ ఈస్ సమ్ హోల్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ ద యానోడ్. సో యానోడ్ దగ్గరికి వచ్చి స్ట్రక్ అయిపోతాయి. సో యానోడ్కి హోల్ చేస్తే కొన్ని రేస్ ఏమవుతాయి, బయటకు వస్తాయి. సో ఆ బయటకు వచ్చిన రేస్ దేనిపైన పాస్ చేస్తాం? ఇఫ్ యూ పాస్ దెమ్ టు ద జింక్ సల్ఫైడ్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ పెడితే ఆ స్క్రీన్ పైన బ్రైట్ స్పాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎట్లా బ్రైట్ స్పాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే డ్యూ టు ద స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ఎక్కడ టచ్ అయ్యానో ఆ ప్లేస్లో బ్రైట్ స్పాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్స్ మనకి టెలివిజన్ సెట్స్లో దాంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో అంటే మన రిమోట్ కంట్రోల్తోనే అక్కడ ఉన్న ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఓకే, this is called flow, and with the help of fluorescent material only we are able to observe the cathode rays direction. Okay, means now we got they moves in the straight line direction, they are invisible. So now we write some points. Cathode rays they are invisible. Next, they travel in straight line. They travel in straight line వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్ అంటే కొంచెం బెండ్ అవ్వడం. సో ఏ డిఫ్లెక్షన్ లేకుండా స్ట్రైట్గా పోతాయి. సో వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్ already we said they are invisible, but how you observe them? So they observe with the help of fluorescent screen. The best example for the fluorescent screen is
zinc sulfide screen. Zinc sulfide. This is a zinc sulfide material. Okay, means they can be absorbed with the help of fluorescent screen. How they absorb means they form a bright spot. They form a bright spot when they strike. When they strike on fluorescent materials, there is a bright spot is present, a bright spot formed, and we can say there is a rays are formed. Next, one more important here in this point. See, they travel in straight line direction without any deflection. ఏ డిఫ్లెక్షన్ లేకుండా బెండ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంటే అవి వచ్చే వేలో క్యాథోడ్ రేస్ వచ్చే వేలో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ సెట్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ డిఫ్లెక్షన్ టేక్స్. అంటే అప్పటిదాకా స్ట్రైట్ లైన్గా మూవ్ అయిన పార్టికల్, స్ట్రైట్ లైన్గా మూవ్ అయిన రేస్ ఏమవుతుందంటే డిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. For example, this is the way of a cathode rays. So cathode rays itla move aitunnai. Okay, they are moving in this direction. So they not at all deflected in the absence of electric magnetic field. So for example, then electric field petnam, electric field lo there is positive terminal, negative terminal untadi. Okay, this is the positive terminal of battery, this is negative terminal of the battery. So అంటే ఇన్సైడ్ కానీ వాటిని మన యానోడ్కి ఒక హోల్ చేస్తే బయటకు వస్తాయి మనకు తెలుసు. సో వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే how they deflected means they deflected towards the positive terminal. So already we know the cathode rays are negatively charged. They consist of some, even it is observed that they contain some particles. How you concluded that they contain particles means we see the next point. So but if manaku electricity apply cheste, when you apply the electric field on the cathode rays, there is a deflection take place towards the positive side. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఎగ్జాక్ట్లీ నెగిటివ్ చార్జ్కి ఎట్లా వస్తుందో అదే మోడల్లో వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్ నార్త్ సైడా సౌత్ సైడా వీ కాంట్ డిసైడ్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ గివెన్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నార్త్ సైడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ సౌత్ సైడ్. ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నప్పుడేమో మనం ఎలక్ట్రిక్ పెట్టినప్పుడు ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి cathode rays are having a negative charge. Itself they are negatively charged particles, itself they are negatively charged కాబట్టి they are going towards the positive side. సో మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెళ్ళినప్పుడు నార్త్ సౌత్ ఒక పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్ చెప్పలేం. సింపుల్గా ఏం చెప్తుంటే జస్ట్ లైక్ నెగిటివ్ పార్టికల్స్ ఎట్లా వస్తాయో అదే మోడల్లో వస్తాయి. ఓకే, మీన్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్లో వచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఈ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు వచ్చే డైరెక్షన్, డిఫ్లెక్షన్ అయ్యే డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ అయ్యే డైరెక్షన్, బోత్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ opposite directions. Okay, when here we can write a point that they got deflected they means here cathode rays got deflected in presence of electric field towards positive terminal. Next, they also got deflected. In presence of magnetic field.
like negatively charged, and generally negative charge ఉన్న particles కి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో అదే టైప్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ సో హౌ ద డిఫ్లెక్షన్, అబౌట్ ద డిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుందాం మనం. సో ఇది క్యాథోడేస్ డైరెక్షన్. సో ఈ క్యాథోడేస్ డైరెక్షన్లో cathode rays are moving. So when cathode rays are moving, ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే సో దే గాట్ డిఫ్లెక్టెడ్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మనకి 1 వోల్ట్, 2 వోల్ట్, 3 వోల్ట్, 1000 వోల్ట్, 10,000 వోల్ట్స్ ఇలా మ్యాక్సిమం వోల్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే లెస్ వోల్టేజ్, లెస్ కరెంట్ పంపి లెస్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ if you apply the high electric field, ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే then the deflection is more. Less electric field apply చేస్తే deflection is also less. Say magnetic field, if you apply the strong electric field, the strong magnetic field, deflection is more. If you apply the less power ఉన్న electric field, magnetic field apply చేస్తే the deflections are less. Okay, means the deflection is directly proportional to the strength of deflection is directly proportional to strength of a electric field, strength of electric field. And we also say the deflection is also directly proportional to strength of also directly proportional to strength of magnetic field. Next, it was also observed that deflection is also proportional to deflection also is proportional to the charge on the particles. ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు ఇది కామన్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో దాంట్లో ఉన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, అంటే క్యాథోడ్ రేస్లో ఉన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉందనుకో మోర్ డిఫ్లెక్షన్, చార్జ్ లెస్ ఉంటే లెస్ డిఫ్లెక్షన్. మీన్స్ వీ కెన్ సే డిఫ్లెక్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ జస్ట్ బెండ్ అవ్వడం, చేంజింగ్ దే డైరెక్షన్. సో డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ దట్ రేస్ ఆర్ ద పార్టికల్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు charge on the particles of cathode rays. Next, one more important, deflection is inversely proportional to size of particles. Size of particles of rays. Okay, అంటే size of particles small ఉంటే more deflection, charge ఎక్కువ ఉంటే more deflection. Okay, so these are the important points generally comes in the multiple choice questions. Okay, next we see some more properties. So cathode rays consist of particles, nothing but negative. Already we know they charge negatively charged particles. So already we know they are negatively charged. Cathode is negative charge and else. So it is also one more point. They also consist of some particles. So what are the particles? How you say that they contain some particles means some material particles. The experiment which explains this point is so here this is a cathode, this is anode. So cathode rays వచ్చే direction లో cathode rays వచ్చే direction లో if you take a pedal, okay, so normal pedal తీసుకుందాం, okay, just like a wheel.
ఓకే. నార్మల్ పెడల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే నార్మల్ అతను ఇప్పుడు ఓన్లీ సింపుల్ రేస్లో అయితే ఇప్పుడు దాంట్లో ఏ పార్టికల్స్ లేకపోతే నార్మల్గా వీల్ మనం తీసుకున్న పెడల్లో ఏం చేంజ్ ఉండొద్దు, ఎట్లా తీసుకున్నామో అదే మోడల్లో ఉండాలి. సో ఎయిర్ ఉండే ఛాయిస్ లేదు, బికాజ్ టోటల్ ఇన్సైడ్ వ్యాక్యూమ్, ఒక బయట నుంచి ఎయిర్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉండదు కాబట్టి సో ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అది. బట్ వెన్ దే అబ్జర్వ్ దట్ వెన్ ద cathode rays are paused on the when they paused on the surface of pedal, so there is a movement is observed. So ఈ పెడల్ ఏమైంది, దే అబ్జర్వ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ పెడల్. ఆ పెడల్ మూవ్ అయిందంటే ద రేస్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ పార్టికల్, దాని మెటీరియలిస్టిక్ పార్టికల్, సింపుల్ రేస్ కావాలి. హౌ దే కన్క్లూడ్, దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ రేస్, దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్మాల్ సైజ్డ్ పార్టికల్స్. హౌ మీన్స్ వచ్చే వీళ్ళు ఒక పెడల్ పెట్టినప్పుడు ఆ పెడల్ స్పిన్ అయింది. సో ఆ స్పిన్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా దే కన్క్లూడెడ్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ పార్టికల్స్. ఓకే, means the cathode rays consist of negatively charged particles. How they absorb means with the help of this. Next ఇక్కడ main important point on striking. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చి cathode rays కి వచ్చి యానోడ్ సైడ్ వస్తాయి. యానోడ్ సైడ్ వచ్చే దాంట్లో ఏదైనా ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్మాల్ హోల్, దానికి స్మాల్ హోల్ పెట్టి బయటికి తీసుకొచ్చి వెన్ దే పాస్డ్ ఇన్ టు గ్యాసెస్ పైకి పంపించాం అనుకోండి, ద గ్యాస్ విల్ గెట్ అయోనైజ్డ్. ఓకే, అంటే means they have capacity to ionize the gases. It's a main important point on striking against the walls. This is one more point. The walls of discharge tube cathode rays produce a faint greenish, faint means a light color. Okay, fluorescence. అంటే ఎప్పుడైతే ఇవి cathode rays ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతాయి, దే డిఫ్లెక్టెడ్. ఆ డిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి గ్లాస్ ట్యూబ్ని టచ్ అయితే ఏమవుతుందంటే దర్ ఇస్ ఏ గ్రీనిష్ ఫ్లోరసెన్స్, అంటే గ్రీనిష్ కలర్గా బ్రైట్గా ఫామ్ అవడం అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెన్ దే పాస్డ్ త్రూ గ్యాసెస్, ఓకే, they ionize the gas when they passed. Ionize means split into ions. Ionize means split into ions. They ionizes the gas. They ionize the gas when they passed through them. So next, so one more important point, they produce cathode. This is the one more important point. So they produce X-rays. When they made to fall on the metals like platinum, tungsten, copper, so etc. So it is a very important. So అంటే ఎప్పుడైతే cathode rays మనం ఈ cathode rays ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఎట్లా బయటికి తీసుకొస్తామంటే యానోడ్కి ఒక స్మాల్ హోల్ చేసి మనం బయటికి తీసుకురావచ్చు. సో ఆ cathode raysకి హోల్ చేసి, యానోడ్కి హోల్ చేసి బయటకు వచ్చిన cathode raysని ఇఫ్ యూ పాస్ ద త్రూ ఏ గ్యాస్, ఏదైనా ఒక గ్యాస్ నుంచి పంపిస్తే ఆ గ్యాస్ అయోనైజ్ అవుతాయి. అయోనైజ్ మీన్స్ దాంట్లో ఉన్న ఏ గ్యాస్ తీసుకుంటామో H2N2 వాట్ ఎవర్, అది అయోనైజ్ అవుతుంది, మీన్స్ స్ప్లిట్ ఇంటూ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ when the gases when these X-rays or when these cathode rays pass on materials like strong metals, the D block elements, okay, iron,
కాపర్, నికెల్, జింక్, టంగ్స్టన్, రీనియం, ఆస్మియం. సో వీటిపైన పంపించినప్పుడు ఏమైందంటే దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. దాని నుంచి ఎక్స్రేస్ అంటే క్యాథోడ్ రేస్ మెటల్స్ పైన పంపితే ఆ మెటల్స్ నుంచి ఎక్స్రేస్ బయటకు వస్తాయి. ఇదే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ దిస్ వాజ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ atomic number, in the concept introduction of atomic number in the Moseley's experiment. Next, one more important point, so that is they can penetrate. So where it is also important, they can penetrate. So there is a penetrate meaning here. See, the main point here one more is they penetrate through thin metal foils. Next, important, they produce X-rays when they pass on metals. The strong metals and high density, not a high density, strong metals, hard metals, a thick piece rod, thin rod కాకుండా బిగ్ సైజ్లో ఉన్న మెటల్స్ పైన పంపిస్తే ఆ మెటల్స్ నుంచి ఎక్స్రేస్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో అట్లా కాకుండా థిన్ స్మాల్ వెరీ థిన్ మెటల్స్ పైన పంపించినప్పుడు ఏమైతే మెటల్స్ నుంచి ఈజీగా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. మీన్స్ దే పెనిట్రేట్ త్రూ ద థిన్ మెటల్స్. అదే మెటల్స్ మనం హెవీగా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే హెవీ హార్డ్ బిగ్ సైజ్లో తీసుకుంటే దాని నుంచి ఎక్స్రేస్ రిలీజ్ అవుతాయి. అదే మనకి థిన్ సైజ్లో తీసుకుంటే దే ఈజీలీ పెనిట్రేట్ త్రూ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్ మనం టోటల్ cathode rays గురించి డిస్కస్ చేసినాం. సో వాట్ అబౌట్ ద హౌ we come to the discovery of electron in these cathode rays means so ఇప్పుడు cathode rays already we said the cathode rays are consist of negatively charged particles. అయితే వీటి నేచర్ ఈ negatively charged particles నెక్స్ట్ ఈ cathode rays properties మొత్తం they are not at all depend on the nature of the gas. Okay, it's a main important that is conclusion for the discovery of electron. Now we see the main point about electron. So ippadaaka మనం actually experiment discovery of electron లో with the help of cathode rays. Now we totally described about the cathode. అయితే ఇదే cathode rays లో మనం already we said cathode rays are negatively charged. They consist of negatively charged particles. అయితే ఈ negatively charged particles nature ఈ cathode rays ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ సేమ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్, ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్, ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా H2 తీసుకో, N2 తీసుకో, O2 తీసుకో, వాట్ ఎవర్ ద గ్యాస్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద ట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ ద గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఇన్ ద సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దే అబ్జర్వ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ద రేస్. ఓన్లీ ప్రెషర్స్ అవి చేంజ్ చేస్తూనే వస్తున్నాయి కానీ కండిషన్స్ ఏం తీసుకోండి, నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా కూడా, లేకపోతే మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఒకసారి ఐరన్ తీసుకో, టిన్ తీసుకో, లెడ్ తీసుకో. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నా, దానిలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నా సేమ్ కండిషన్స్ ఫాలో అవుతాయి. దే గాట్ 100% సేమ్ అబ్జర్వేషన్స్. మీన్స్ ఆల్ మెటీరియల్స్, ఆల్ గ్యాసెస్, ఆల్ మెటీరియల్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. మీన్స్ ఆ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్నే మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఏంటంటే అన్నిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి. ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా, ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వస్తున్నాయి. అంటే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్, ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. దట్స్ వై దే నేమ్డ్ యాజ్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. Nothing but they treated as electrons. The name electrons given by the scientist Stoney. Okay, so here the negatively charged particles of cathode rays are the fundamental particles
known as electrons. So how we can say that is that the fundamental particles means the properties of cathode rays are independent of nature of gas, taken in the tube, and the nature of the material used as cathode. Okay, సో అంటే వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి, కానీ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా సేమ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దే ట్రీట్ యాజ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. ఆ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ని ద నెగటివిటీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మనం ఎలక్ట్రాన్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో యాక్చువల్లీ ద నేమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గివెన్ బై స్టోనీ. The name electron is given by Stoney. Okay, so this is the discovery of electrons with the help of cathode rays. Means cathode is experiment same, discovery of electron experiment is same. This is a very important concept. That's why we took a long time giving explanation very slowly, because it's a very important concept. You have to understood it very carefully.